أعوذ بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسلم تسليما كثيرا نحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة في الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi gannaaw ba ñu sant yàlla julli ci sang-sang yi Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu ñaan yàlla mi nga xam ne mooy dimbali nit ñi yàlla yombal li nga xam ne moom lañ fas yéene pour waxtaanee ba jotoo ko askan bi mu doon lu leen di jëriñ mu doon lu ñuy jëriñ comme ni ñu ko baaxoo di ko def ak yéen rek seen xarit seen mbokk seen doom ki ngeen baaxoo di ànd ci programme bii di xam sa diine di Modou Ngom tey nag ma am fi ñaar incha allah last week ko seetaan programme bi di nga gis ku nekk suma di ndeyjoor di Soxna Zeyna mu ngi fi woon waaye ku nekk suma di càmmoñ di pël bi néew fi tey ñu fi am koo xam ne joolaa la nga xam ne ñoo leen moom kon nag tey il faut ñu contrôle ko rek incha allah kon li ñuy def rek mooy ma bàyyi gars yi ñu leen askan bi dañu dugg si li nga xam ne mooy li ñu waxtaanoon mu doon wàlli sëy doon tomb boo xam ne jàngat la te sëy dinañ ko jàngat ba kër ñu fi jógee diñ ko mos a jeexal parce que mooy cosaani àddina bi te moom moo lal lii nga xam ne moo tax ñu fi ne fii tey kon tey sëy moo tax àddina bi di jur ñuy màgg di màgg ba fi ñu toll kon waxtaanee ko lu war la te nañ continuer ngeen fi nga xam ne fa lañ amoon last week kon Soxna Zeyna bismillah. asalaamaaleykum askan wi di leen nuyu fi ko waaye nag léegi rek comme ni leen ko faral di leen defaree rek àjjuma mu nekk fii si Better Future di programme xam sa diine tur nag wuyu na borom muy xam sa diine baax na tamit ñu ne leen ñuy fàttaliku wante di reminder li nga xam ne moom mooy suñ diine ngir de am na solo baax na trop ñuy fàttaliku wante suñ diine ndax ñu gën a mën a aju si yokk li nga xam ne moom mooy suñ jikko bi diine nag soo ko xoolee nekk na lu yaatu nekkul ci jàngal Quran bi waaye even suñ dëkkuwaay rek ko dangaa xool Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa fonkoon li nga xam ne moom mooy néego sami mooy dëkkandooram yi te loolu noonu yëpp ñun ñu ne neen ñoo dëkka baax na tamit ñu fàttaliku wante ak di bàyyi xel li nga xam ne moom mooy suñu dëkkandoor du tamit na nekkal si li nga xam ne moom mooy bug bi kese waaye tamit jëfin ak dundi li nga xam ne noonu la Yonent bi daan dundee ak jobootam yi ak dëkkuwaayam bi last week waxoon nañ tomb bu am solo nekk li nga xam ne lu important la moom mooy am wàllum sëy ñun ñëpp ku nekk ñaan nga yàlla nga sëy te ñun ñëpp dañuy sëy te sëy nag bokk na si benn ponka si islam jaamu yàlla la waaw last week waxoon nañ oustaz nga xam ne moom mooy naka la nit war a def si ñu gisee am waajur yi tamit lu ñuy jàngal pour suñu sëy du wax du bu góor bi la ak bu jigéen ku nekk am nga warugal foofu noonu soo tey nag dinañ gën a yaatal waaw Soxna Zeyna li nga wax dëgg la parce que tey dañuy suñuy seede dañu fa ne jigéen ñi nag moo ko moom fekk boole tamit am na sëy te wax nga point bu am solo mooy jikko yi parce que loolu la yàlla yu indi ni mu nekk inni bu'ithtu li utammima makaarimal axlaaq yàlla daf koy indi pour mu defar jikko yi kon jikko su nekkul si nit rek kooku noonu daanaka moom mooy loolu kon viewers let me just allow my Jola guy to introduce himself. Assalamualaikum. I am Daniel El-Sanya, but you can call me Al-Amin. Al-Amin, mashallah. Powerful name, yeah, exactly. Mashallah. It's just going to be a bit funny though because I have my two sisters speaking Wolof and the Jola is not that much fluent in Wolof, so I'll be going in English. Well, someday I will branch. You will branch in Mandika also. What? You know what was Jola? Jola, because I think the flow was speaking full, right? Yeah, then I will just audience, yeah. We just mix and blend, okay? Kon mbokk yi noonu la ni ñuy def rek mooy li nga xamante ne last week su ma mënoon reflect laajte woon na ñoo xam ne daanaka tontuñ ko woon mu doon tomb bu am solo mooy li nga xam ne jébbal si lan mooy taxawaay jébbal si diine ak li nga xam ne mooy tey jonge waaw ndax tey ndax jonge parce que yéen di ba am na sallallahu alayhi wa sallam ndax tey jigéen ñi góor ñi jonge waaye su ñu jongee rek dañuy fa ne jigéen ñi rek soo tey den ma bàyyi la leen nga step in den ñu continue den inshallah yéen balaa kii pare yéen waaw yeneen yi waaw then you can come up with something inshallah yeah so oustaz bala ñoo dem si jógee because jotoon nañoo laal li nga xam ne mooy tradition la te so suñ bàyyee xel suñ jàngal nga ñu last week ne buñ jaxase rek xam ne moom mooy diine ak tradition te faral na fu mu nekk nii nit kuy jaxase diine ak tradition te soo bàyyee xel jébal mun naa wax ne xaw ma ne diine wax na ko waaye xam naa ne daal tradition moom rax na si torop ñu jébale say jigéen ëllëg si ñu génnee malaan bi lan la islam wax si loolu. waaw loolu de
fecca bi ak yëpp. waaw yooyu du diine bokk ci lislaam aada la boo xam ne dañ ko fi indi borom xam-xam nag ñoo xam ne ñu bëri dañ ciy def ay fatawa di ci def ay waxtaan laajte bi yàgg nañ di ko laaj waaye su nekk ci diine dañuy tontu lislaam xamul loolu waaye nag rafet na ci kaw ne tey jigéen ñi ndaw yi nga xamante ni dañuy mën caaxaan suñu xamee ne su leen jébbalee dañ leen di jébbal dinañ fexe ñu focusé boobu ba bés boobu kon njaaroo dina wàññi kon mag yi xalaat bi ñu xalaat doon xalaat bu rafet la waaye nag nekkul ci ponk diine nekkul lu boo xam ne dafa bokk ci lislaam waaye islam dafa rafet waaye nag li nga xam ne mooy ñaawlu bi mooy lu ñuy génne malaan di ko wane kon am nga sutura góor gi ne démb moom la jotee li nga xam ne mooy borom kiram suñ ko mënee def daal si sutura bañ a woon ne maanaam tëgg ak fekkee bu mën a ñàkk moo gën. waaye am na ñuy wax ne asur wane wut maanaam yi comme olu boppam. non waaye xam nga gannaaw góor gi waaye man gën a am solo mooy gannaaw góor gi xam na ne jabaram ndaw la. alhamdulilah te man dama ne sax tey am na ñoo xam ne luy yàq ndaw dafa bëri. nekkul ne su am na ñoo xamante ni seen ndaw day yàqu saa ñuy ànd ak góor. parce que tey am na yeneen activité yoo xam ne dañ la koy wane soo koy def lu baax mun naa tax nga yàq sa ndaw soo tey am na ñoo xamante ni dañ leen forcé kon tey lu ñuy jëlee ndaw si nit dafa bëri ay fànn understand soo tey duñ ci lislaam loolu bokk ci diin bokk ci diin waaw loolu lislaam te lislaam xamul loolu lislaam xamul loolu waaye tamit am na loo xam ne nag tey am na ñoo xam ne nekkuñ ndaw am na benn borom xam sax wax nañu am na ñoo dañuy juddu fekk ànd ak loolu. waaye bëggoon naa si laaj sax parce que borom diine yu bari dañoo wax ne am na ñu nga xam ne yàlla mayul leen ndaw kon juddu wuñ. waaw loolu nag te am na góor yi nga xam ne tam ñoom itam ñu ne. nekkuñ góor. comme dañ juddoo am na bés loolu ndax diine ko wax ndax. tradition na ko wax ndax diine ko wax ndax tradition na ko wax. am na ñu nga xam ne am na weer yi nga xam ne soo si juddoo. doo am ndaw bu dee góor nga doo nekk. non loolu moom bidaa la. bidaa la loolu ji nga juddub nit ajul si weer. ajul si ay bés loolu mbir yàlla la. loolu nekkul lu wér. tey ji nga balaa ñu ci tey if you look around nga xool. there are certain things that am nga loo xam ne dañ ko connect with Islam is a part of deen. this tradition for example su fekkee war nañoo takk fii sëy si jumaa bi. pour ma ñëw woon la tradition yàq bu mu yàq. am na nag yoo xam ne islam na approuve na ko waaye li islam reject moo ëpp tey da ngay dem si mosque like ñu ngi takk sëy nga dégg ñu ne basangi jumaa bi yow basangi jumaa bi boobu mooy ban parce que waaw léegi moo tax nag dina am solo pour ñu wax si loolu tey foog naa nañ focus si loolu about li nga xam ne dañ koy def te bokku si diine emul si wàllu jigéen sax waaye xataa si jumaay néegi yàlla bi nga xam ne inside the mosque if they tie the broom if they're tied like the kola nut, they will bring this tradition kola nut. Don't you even know kola nut and other stuff is not even Islamically. No, bokk ci diine. Guru yi nii yëpp aada la. No, absolutely. In essence, like what the deen is not. For example, you talk about kola nut. You say it's not like necessarily part of. It's not necessary. So if they do it, fine. It's not bad. It's not condemned. It's no. Not, thank you very much. Yeah, but for people to know that it's not part of the deen. Not necessarily. It's not necessarily. Thank you. Exactly. No, but some people that for them. If I can come in here, so it's like the deen and the tradition is being mixed by the people. Thank you very much. People take what is tradition and make it as a deen. To put it in the deen. Yeah. So we makes deen difficult. Thank you very sometimes much. I think people need to understand this because if the tradition and the deen are in line, for example, your traditional practices and the Sharia law is in line, that means it's okay and you can practice it. Alhamdulillah. So, but if the tradition that you're practicing is not in line with Sharia, that means you have to reject it. Obviously, get rid of it completely. Yeah. So that means like people need to know from the beginning as to what deen has said regarding marriage. Absolutely. And everything that is related to that, in order that they will not mix it with the tradition. To avoid confusion. Do you understand? Obviously, this is something which is, disturbing the society. Wallahi. No, why? lii mu ngi sonal society bi I'm telling you. No, fii dafa war a rey. Because soo xoolee tey guru it plays a significant role in the society. Benn sooy ngénte guru mooy teew. Booy takka guru mooy teew. Even they said guru mooy teew. So yow liy teew yëpp guru suy moo teew bari na. Jubale nit ak nit sax guru mooy teew. Waaw xam so lan moo tax
comme takal soo bàyyi xel li ma la wax mooy mën na la ne nekku ne islam daf ko condamné pour nit ñi xam ne bokkul ci diine comme nekkul lu diine indi. waaw léegi lu ñooy takkee oustaz. non groupe bi mën naa ñëw am na yoo xam ne islam nangu na ko waxoon naa la si njëlbéen am na yoo xam ne islam daf koy approuve waaye nag duñ ko du nekk diine. waaye islam rafetlu na ko. indi bu ñu indi groupe bonut waaye nag bokkul nekkul loo xam ne sarta la. It's not something. Thank you very much. Do you understand? If you observe, so by xel tey. In the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, there was nothing like kola nut and other stuff. No. So they use dates. Dates. So in essence. No, if you can even tie, mun ngay takk say without even date. Lu gën a am solo mooy xutba bu imam bi xutba. lii dañ ko modernize pour mu nice ñu indi guru waa tekki leen guru bi. Do you know that this corona is causing so many catastrophes in the society? You jeopardize the mind system of people. There are so many youngsters, they believe that if there's no corona, even not even youngsters, but even some elders. ñoo xam ne ñoom dudd nañ ci l'islam màgg ci l'islam pour ñoom fekkee naa ko loo xam ne no one told me about it. I was there. ñu ne ana groupe bi ñu ne groupe bi ne ko fi ñu ne kon na groupe bi ñoom ndax ñu takka sëy bi takkuñ sëy bi because of the groupe bi dafa delay pour ñu xutba bi mel ni groupe bi si ñëwut sëy bi du am wala su fa groupe bi bokkul sëy bi daganut te many youngsters were there ñu ngi fa ñu ngi present in the mosque. So ñoom dañuy foog ne this is deen, it's part of Islam. So it means you have to. It's something that have been recommended by Prophet Muhammad. te loolu bokkul ci te nag loolu lu muy cause si xam bëri na. dugub bi rek de. Even you want to comment? Yes, I want to comment. It's like flowers in the Western world. You know, kola nut is a thing that people use here, almost in marriages, in naming ceremonies, and other things. Like in almost all the rites that we do. So in the Western world, sometimes they would use flowers in many things that they would. For example, you go in. For a wedding, you will see them giving flowers. Yeah. So you see how significant flowers have in their especially culture. Indians. So in our culture, is kola nut that we use. So I think Islam does not condemn culture it. No. As long as culture does not go against Sharia. Thank you, mashallah. So in this essence, I'm not a sheikh. We are not saying we are just. Yes, we are all but in this context, so it's like this kola nut is not condemned. We can use it. It's part of our tradition. It's part of our tradition. Yes. And Islam accepts that tradition. But as long as the tradition does not inclusive or goes against the commands of Allah. Thank you. And if we observe... but if we also do not observe it, it doesn't mean that it is our deen is like. Thank you. So I think that is a thing which but this is a problem. Obviously, but now it is being a problem in the society. We are going through so many obstacles because of this column. Wallah, I'm telling you. And also, dañ jee wax ne comme like il faut rek nga joxe parce que xutba imam bi. Look at man I'm about to have maa ngi ñëw takk jabar. ñu ngi ma loot with can bi ñëwagut. dama war a génne suma poste basangi jumaa bi. I think that is xutba imam bi yii yëpp. léegi xaalis boobu est-ce que moo dem. xutba imam bi ko moom. basangi jumaa bi. ñu ne pour mooy suñu paree ñu paa yi fa nekk ñu séddoo ko. Instead of at least ñu ne. cash power bi tamit il faut ñu. I'm telling you. No, that is just too much. And I have been complaining this for so long. That is just too much. And this is happening. People need to learn their deen. In fact, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, like, one of the most blessed of marriages are those where the least is spent. MashaAllah. Last week you got absolutely. If you want Allah to bless your marriage, you do not have to spend millions. Wallahi. In fact, for example, this is the reason why so many youngsters are scared. I want my daughter. Hey, you understand? I want my daughter to have a blessed marriage, a happy marriage. I do not have to ask the groom to pay $1 million, it's $500,000. It's not needed. Or you have to burden him with so many things. So it will end up bringing a big problem in the marriage. Whenever there's a little conflict. There was this sheikh, I forgot his name, who charged the bride price just $100. I know that. Even I think if I can remember, Imam Fati when he was giving her daughter named Husseina to Muhammad. I think it was $100, I don't know, $200. I was there. And in fact, the Prophet said, like, if we make halal difficult, haram becomes easy. And people would tend to go to haram instead of doing what is halal.
So as Muslims, we need to learn our deen and try never to mix it with our tradition. Because if the tradition goes in line with the deen, alhamdulillah, that's a good tradition. But in every tradition that goes against the Sharia, obviously we reject it. That needs to be part. Because the deen is the perfect way which Allah has sent to guide humanity. Absolutely. So if the deen is in place and we are having other ways of life which goes against the deen, I think those ways of life needs to be put aside. Absolutely, inshallah. Oustaz, tuuti rek ndax sëy nit ñi foog na ne sëy si juma kese lañ ko war a takk ndax sëy mën ko takk si kër macha allah sëy mun nañ ko takk si kër mun nañ ko takkee fu ne foo xamante daal barab bu laab la te andi su nekkee di koy te ñu bëri dañuy takkee seen kër nekkul sarta si islam ne da nga takk sa da nga takkee si juma rek lu du si sarta foo xam ne ay kilifa mun nañ fay dajee kii ñaan mu ñëw ak ay seedem kuy maye tamit ñëw ak ay seedem mun nañoo takk sëy bi fu ne so nekkul sarta si islam ne comme dañ ko war a defee si juma rek xam nga te am na yoo xam ne aada mu ngi ñu sonal this tradition is disturbing like the Islam I'm telling you su ma ne disturb Islam mooy Islam always remain as the way it is when Allah gave it to Prophet Muhammad up to date it will never change and the Quran also the same but tradition daf ñu jël culture daf ñu jël ba nga xam ne at the end of the day we don't even know lii mooy l'Islam lii mooy suñu tradition and why because of youngsters nekkuñ di make effort to learn and to know this deen Islam diine bi xam-xam moo ko lal te soo buggee wéy ci diine bi in fact rek you must acquire knowledge it is something which we need to work on so tey soo gisee lii yëpp mu ngi am imam yi so I'm telling you this very ñi nga xam ne ñoom lañ tànn def leen imam most of them in the society in the hood ñoom ñoo dee def lii paa yi nag strict si léegi dama dee mer sometimes dama dee bëgg a wax léegi suma one of my friend Bakary mu ne ma Modou Lopé ñii ma ne ko waaye il faut ñu wax. In fact, I think as someone who has the knowledge, if you do not speak it, if you do not portray that knowledge, Allah is obviously you'll be questioned for the day of Qiyamah. So it is a duty for the sex of students of Yeah, knowledge. thank you very much. Obviously, like us to portray the knowledge, the people who are yet to get that knowledge. Wallahi. And if we do not make that effort, it's going to be very difficult. But I think it is high time for people to understand and people to know. Ne li ñuy tekki ay basangi juma ay xutba imam caseport bi loolu su la neexee loolu coobare la waaye bu ko laaj ci si occasion boobu noonu jos suñ paree mën ngaa laaj loolu nañ ku am nu muy dimbali ko pour ñu jënd caseport baax na yàggut sax waaw soo xoolee benn understand 5 minutes so but no it is something loo xam ne in foog rek ñu génnee xaalis boobu teg ko wallahi fekkee na imam bi mu ne moom du xutba sëy bi mukk fekk indi luñ laajte yëpp can you believe this loolu dafa loolu daxalu si sariya loolu is very wrong te ñu ne lu baax nañ ko gaawee is ñu tamit ne lépp lu ñuy def si lu baax nañ ko gaawee ñaan ñu bëgg dinañ gaaw maye leen balaa seetaan di si boole dugal loxo so yow ngay indi loo xam ne dafay ju fitna si biir jumaa ji. Okay, so talking about preparing for marriage, now this is the marriage process we have discussed about. So for us, you are about to get married. No, I already have a wife. Oh, you already have a wife? Yeah, okay. She's about to get married, and we have. I am personally not married. Seriously? So yes. No, I think the topic should be about the bachelors. Yes. No. This also should be about the bachelors. The question I want to ask is. That's why you are scared because of the basangi juma and khutbah. So I just want to ask this question. What does Deen say about preparing people for marriage? Like you have a daughter, you have a son. What are your duties as a parent? What should you do in order to prepare your spouse or your child for marriage? What manners should the child have, and what should people looking for when they are trying to find a spouse? On a balance. Du jigéen bi kese ak góor. Spouse, mooy both gender. So last week we even talked about it, but just to elaborate a little, it is something. The most important thing, the foundation of every child should be deen. Teach your child to understand the rules and the regulation of Islam. وأن يحافظ على حدود الله ويقف عن عمله ونهي ويتوب إليه سبحانه. To know the boundaries between him and Allah, and his neighbor, like people like him. You should understand that I have a responsibility as a Muslim. So bàyyi xel last week, if you can recall, waxoon nañ naka la ñoo préparé. foofu noonu foog naa dem nañ ci. waaye pour tontu ko gàttal ko rek. Let the child have understanding in Islam. The rules and the regulation of marriage. We should learn before going into it.
You never expect to send a soldier to war without knowing the ethics and the system, how to operate a gun. Then what is the importance of that child going to war? Or not the soldier rather, to go to war? Yes, but if you look at this system right now, you realize that a lot of us... This is the reason why we are going through obstacles. The wrong places. Thank you. Have you ever seen 2 kings ruling one kingdom? It is impossible. Exactly, that's what is happening right now. The women want to be the men, and the men also want to be the men. So who is going to be the man? We cross network. If you cross your network, you come to my network, obviously, there will be a conflict, there will be a spark. And this is what is happening. The woman did not know her role, and the man also did not know his role. So in a sense, we should understand. Be from the home. Thank you very much. It starts from the home. But if the mother is not embracing, making the child to understand, if the woman should stand and confront his husband, fight him physically, throwing words, and the child, is seeing this every day, how do you expect the child to turn out when he grows? So that means both parents have... the men also, you'll be smoking cigarette. When, your attitude, the appearance in the home is wrong. You shout on the mother, you slap the mother, you kick her out, you beat the mother, which is very wrong. Prophet Muhammad never did this, sallallahu alaihi wasallam. So why are men beating women? If you follow the Islamic rules, obviously, not to do it is the best. I'm telling you, man. So this is happening. So they don't understand. The men think that to command and to shout make you to be the man of the house. Prophet ﷺ said, the best from amongst you is the one. Thank you very much. Khairukum li ahli. He even said that. Let me allow you to comment. Yes, so we cannot, from my own point of view, we cannot have a successful marriage if the children or us, the youths who are yet to get married, do not see what our deen says. And also for us to have that excellence in our marriages, one thing that we need is like where we come from. Excellent. We ask the parents right now, if you live excellently with your spouses, children would see it and they would emulate that. So if you are living with your wife as though it is a military zone where you have to be converted, it doesn't tell well. It's not the deen. It's not. In fact, our culture does not even allow that. I don't know which culture. Just yesterday. Wallahi, just yesterday. But culture generally, it does not allow people to beat women. Behavior. Waaw nu mu ebe jabar doom ji pour mu mun a dem sëy comme waxuloo ko si doom bi as in doom bu góor bu jigéen waaye góor bi tamit maanaam ak waru garam nu mu war a jàppee jabaram tamit loolu tamit parents yi war nañ si bàyyi xel comme discussion nañ ko si suñ la Khamsadeena bi mooy Friday bu passé ni ne bépp warugal la si boot yaay bu góor bi ak bu jigéen bi pour mu edda doomam bi nu mu war a sëy ëllëg nu mu war a dundee ak jëkkër ji tamit nu mu war a dundee ak jabaram macha allah man de naw naa ko mel ni Jibu MC di ak jabaram daf ko toppatoo mu ngi def daal li nga xam ne loolu ko yónnente bi santaane di toog ak sa jabar di reetaana moom di kaf doguma la sax loolu dafa neex doguma la yàlla bu la yàlla toog démba barki démba suma jabar dafa ma call fekk maa ngi si office bi maa ngi liggéey call miss call yu bëri bu ma ñëwee fekk ma gis ko waaw bu ma gisee call miss call si bu ma ñib si xam naa mu ma mere waxuma. So man tamit I made a mistake of not apologizing at that point. Yeah. So ba si élection mooy ni ki démba ñu ngi toog si salle bi ñu ngi seetaan benn movie very interesting ma toog ba si kanam ma ne ko ne xam naa ne démba yaa ngi ma mere ma ne ko waaye nga jigal ma balal mu noppi ba si kanam su ma doom bi jigéen bi mu ngi tëdd si toog mu ngi tëddoo si toog bi very funny dama mujj ñin it was a fun xam nga mu ne ma da nga xam tuuti nga liit ma ne ko non dara du liit wax ma ban tax nga ma jox pour ma def ko just for you to forgive me balal man very sorry su ma doom bi mu ngi toogoon de dafa mujjee jóg toog su ma doom bi jigéen bi mu toog mu ne ma ne afa ma ne ko ma fon ko fii ma fon ko si la fon ko ma ne ko ma jox la ñaata fon mu ne ma ne cata lu la doy rek ma fon ma su ma doom bi dafa jóg toog def nii jàkkaarloo man ak yaayam dafa ree man afa it was a fun xam nga that kid xale bi mu ngi xam nga su fekkee yu mel nii mu ngi am don't feel proud to apologize. No waaye xaaral ma bàyyi foofu ba ñu egg si jonge bi. waaw su eggee si jonge bi waaw léegi dafa mel ni waaw boobu suñu jógee si jonge bi. moom xam nga jolaay na xam na jolaay jonge na ñoom. How would I even put it into English? jonge mooy naka la ko mën a waxee si àll bi. nga mën a saraan. amul non the word jonge is not in English. amul. Do you know this jonge? I know Jimbo jonge. No.
no romantic wala mu ne ko ci romantic waaw romantic am nga man duma am waaw den dafa mel ni inshallah ñu taxawagum fii inshallah ñu dem ñëwaat den ñu continuer li nga xam oustaz dañu wax si jonge waaw dafa mel ni daal termine bi jamono buñ tollu ni non dañ si laal next week ñu lise nga non dañu ñëw continuer waat léegi because suñu time bi des na dañu am daanaka dafa mel ni time bi jeex na de xanaa déedéet kay allahu akbar bale moom ma xaw a tardé rek waaw nañ si cos tuuti rek mënuñ si ñàkk a wax kay boo xam ne si lu nga xam ne moom mooy tradition fu mu nekkee nii jigéen rek moo war a jóge jigéen yaa ngi si marché yi fer boo xelaat loo xelaat bi nga koo dem jënda lépp lu nga xam ne xeeti neex la ak dina rafetal seen sëy ëllëg ak dina neexal seen sëy ñu ngi koo def waaye soo xoolee amit góor yi nekkuñ di def lan ndax ñun kese ñoo war a jóge non gis nga bari na tam jigéen ñu jóge jigéen ñu naxari dara saa yu ñëwee fekk ñu ngi mbuuse seen kanam yi paqueté ko rek ras non boobu naa si ñëw nga ko si kat numéro can I come in a little bit here? If you want to know like the best of relationships, just look at Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Aisha radiyallahu anha. In fact, Islam has every example that we need in order to live a decent and excellent life. Absolutely. So if we look at the history of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he was very romantic. Exactly. So much indeed. So if you look at this here, you will get to understand that not only women are supposed to be romantic, even men, you have to be good to your spouse. I'm a very romantic guy, believe me. I'm telling you. No, I'm on Kendu Majot. Suma jabar mo mën a wax loolu masha Allah léegi just to give answers si ma saakul ko nii rek ma bàyyi ko si biir su ñëwee ñu ubbi ko gis nga jonge loolu li nga wax da koy dooleel waaye fondement yi jonge the foundation of jonge mooy jigéen na nga neex a jot si kaw lal góor tamit bu nekk ko jafeñ suñ la soxla bari na suñu dem foofu yi ngay wax yooyu yaa nga waaw xam nga yooyu waaw xam nga yooyu just dafa mel ni ay type la si biti waaye li nga xam ne mooy jonge jëmm ji xam nga ñu ne nit mooy di structure waaye li ngay sol yére kay defaru yooyu pour mu rafetal la yi nga xam ne dafay rafetal jonge bi dafay rafetal sëy bi waaye li nga xam ne mooy backbone si sëy mooy jigéen na yomba jot si kaw lal waaye tamit góor it na nga yomba jot si kaw lal macha Allah am na solo te dem nañ ba islam daf lay jàngal naka ngay ànd ak sa soxna alquran si boppam àndal ak ñoom num la neexee comme ni la ko yàlla digale tey nag am na ñoo xam te ci dem nañ ba even si koolal bi nu ñu ànd ak suñuy soxna is very wrong tey dafa am luñ boole si wàlli sëy bokku ci tey nag la boobu dañ koo yaatal tuuti dama bëgg nga leeral ko lan nga xam am si jigéen bu mere ci karam ba nangu koo jox boppam mu ngi ko soxla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne wala mu ñu caaj yàlla nga koy rubba ak malaayka yi ba balaa bët di sete su fekkee ne waxuma mere bi fekk balaa muy wàcc di ñëw tuubal jëkkëram pour ñu juboo waaye góor tamit soo tooñee it war ngay nangoo woyof wàcc jéggalu soo ko defoo rekkoon sa néeg du neex te góor moo njëkk a sëy jamono bi góor si sëy doo samp kër il faut nga muñ parce que tey jigéen ñi ñuy nangoo muñ bariwul de suñuy yaay dañ daan muñ waaye tey soo boo xoolee génération bi parce que système life west bu ñuy bëgg a adopt du dem 50-50 you never work. Let me come in here. One thing, this feminism, masculinism that is coming in is also distorting us because a lot of people do not understand these concepts. And personally, people who talk about feminism, they always try to portray women's rights, and they go to a point like they want to equalize the two. In Islam, women and men are equal, but they are not identical. And in fact, the rights of women are given to women 1,400 years before the coming of the Declaration of Universal Human Rights. So people should know Islam. If you know Islam, you don't even have to call yourself a feminist. If you are a woman, it makes no sense. I'm telling you. Rights in Islam are more than the rights that this feminist organization can ever give you. Same thing. It doesn't have to be one-sided. Even this masculinism, people who are talking about rights of boys and men. Let's look at what our deen says. Let me tell you something. We just disturbing our mind. The West try to manipulate, to jeopardize our mindset. We will never be like them. Maybe that one we will come. We will make sure it will be a program specially to talk about that one. Yeah. But now the point that he is talking, the question that he asked is about jonge. Let me just, as I summarize it, let's just hold it there because time is already finished. But Moki, come. I'm happy to have our Jola here. As you see, I want to ask if Jolas are jonge. Maybe they are. So I want the Jolas to give me that answer and the fullers. So I come down serial mom. Mashallah. I'm telling you, all of it. Kon mbokk yi lii mooy li nga xam ne moom la ñu waxtu bi mayoon mu doon jotaay bu am solo balaa may tàggatoo ma bàyyi ñii kenn ku nekk mu
joxe his closing remarks then ma ñëw tëj ko den muy loolu bismillah soxna Zeynab. waaw mbokk yi xam naa ne fu mu nekk wat li àgg na si ndong bi. macha allah bëggoon nañu mu gënoon a yaatu gënoon a lii waaye time bi la ñu may. waaye di leen jox dig daje ba beneen ajuma. si programme yi Khamsadeena comme ni ñu koy faral di ko defee. tomb bu ñu laal nii tomb bu am solo la. mooy ne jigéen nu mu war a toppatoowee jëkkëram ak jëkkër nu mu war a toppatoo maanaam jonge si English ñu xamee ko romantique so xam naa tuuti lañ si laal ngir time bi rek waaye dinañ ko gën a yaatal ak ustaas fii ñu gën a yaatal nel Moodu rek waaw so waaw Moodu dinañu gën a leeral ba pare yaatal ñu jox leen dig daje abi beneen aju macha allah jërëjëf soxna Zeynab comme ni nga ko waxee rek ma bàyyi suñ joolaa bu ndaw bi waaw Yes, thank you very much for having me. Alhamdulillah, yeah. I'm pleased to be here and Thank it's a you. very fruitful discussion. MashaAllah, alhamdulillah. I look forward to many of these. Absolutely, I'm very happy to have you too, man. So kon mbokk yi lii la ñuy waxtu bi man comme seen programme Khamsadeena la Khamsadeena suñ ko waxee dafa ëmb lu bëri package bi dafa rëy boo xam ne dinañ ko mën a jël di ko toj ba keroog ñuy génn àddina rek yal na yéex nag mashallah kon yéen ñi nga xam ne ñi nga ànd ak ñun bu leen fàtte pour ngeen subscribe si li nga xam ne mooy seen YouTube channel bi di Better Future Production always soo leen bëggee am more of this ak yeneen i discussion yi mashallah is among the best media. waaw noonu la kañ. Better Future. Yeah. Okay, cool. If you want to have a better future, obviously subscribe here. Fii la inshallah kon nag noonu la ñu continuer ko next week fu ñu taxaw nag yéen. fu ñu taxaw yéen nii mooy jonge foofu next week si loolu la ñuy wax. duñu wax leneen. nañ fa teg suñu baram jonge la ñuy wax. ànd ñu ko yàlla lislam jàngale ak tamit amul si ànd rek even tey li ñuy boole ñu ko moderniser si wàlli ànd. yooyu yu doy waar yooyu nga xam ne jigéen ñi te dañ ko xewal te góor yi am ñoo xam ne dañ ko bugga te islam lan la wax ci loolu téye kanam bi sa borom kër di ko foye ak wala ngay foye kanam yi xale bu jigéen bi sa soxna lan la l'islam wax kay il faut ñu wax ko parce que dafa bëri ci société bi tey dañ bàyyi di jàng di laaxale non il faut dañuy dem straight to the point so dinañ ci ñëw lan la si l'islam wax kon dinañ ko gën a yaatal next week Friday inshallah 11 to 12 maa xaw na tardé ngeen baal ma ci loolu kon wa hada axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin lépp lu si mat yàlla la lu si jum nag ñun ñii la yal nañu ko yàlla jéggal kon assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh